Malgré ce que croit Bashar el-Assad, le monde arabo-musulman se moque de lui et de son régime. Pour preuve l'absence de réponse à ses bénédictions lancées lors du Ramadan à l'ensemble du monde musulman. Assad est vu par ses pairs comme un faible, mais qui dirige véritablement alors la Syrie? Pour Infolive TV, il s'agit en réalité d'Assef Shaukat, le beau-frère du président, qui le manipule dans l'ombre depuis toujours. Et selon certaines sources, ce serait Shaukat qui aurait fomenté l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais, Rafik el-Hariri, en 2005 à Beyrouth. As for Bashar, no doubt that he is not a very, I would say, impressionable personality. His father was a strong fellow. Bashar is a weak fellow. But the followers of his fathers are still in an interest that Bashar will stay and the Assad family will stay. And Asaf Shaukat and others are in the interest that Bashar will stay because he is weak. It gives them the opportunity to play behind the curtains with Iran, with North Korea, and with those who are not very alike in the Western world. So they will keep Bashar alive, at least for a couple of years ahead. La principale source d'intérêt syrien dans la région demeure le Liban. Shaukat travaille avec ardeur pour maintenir la mainmise syrienne sur le pays du Cèdre. En 2000, il est celui qui a chassé Rifat Assad, le frère de Hafez el-Assad, accusé d'être le parrain du cartel de la drogue de la vallée de la Bekaa. Mais le véritable objectif relevait du maintien de l'hégémonie syrienne au Liban. Dernièrement, Shaukat aurait organisé l'assassinat politique de Pierre Ghanem, le leader libanais maronite. Syria is doing or is involved in many years in what's happening in Lebanon, mainly after the fact that Syria is not directly today involved in the daily activity in Lebanon, but everybody knows that Syria is behind the curtains. Syria is involved in probably assassinations of those who are against the Syrian line in the Lebanese government. Le tribunal international en charge de l'enquête sur l'assassinat de Rafik el-Hariri en 2005 se fonde sur le rapport onusien Mélis qui met en cause la responsabilité directe de Shaukat et de Maher Assad dans le meurtre de l'ancien Premier ministre. Et la question qui se pose désormais est de savoir si les autorités syriennes et Bashar seront prêtes à extrader Shaukat et Maher Assad. Well, definitely Syria will refuse to extradite and to cooperate. They will definitely say that they are ready to cooperate, but on an actual basis they are not going to do anything. Because Syria is not going to confess that it was a Syrian direct involvement in the assassination of Rafik Hariri. The ability of the UN or the international community to force Syria to do something like extraditing personalities that are involved or not involved, or others that nobody knows that they are involved, is not very, high. And if Syria will be wise enough to do something, they will probably sacrifice low officials, and they will say that they are doing an internal investigation, and they will take the steps that are needed to punish or to do something which will satisfy or half satisfy the international community. I don't want to prejudge the outcome of the trial, but I do think it's an important measure. It's very important that foreign influences like that of Syria not be continually disrupting the Sonora government. The establishment of the court in Lebanon is something that is going to stabilize Lebanon, because for the past 35 years Lebanon has been suffering assassination after assassination, and there is nobody who has been punished.
Dans un discours de Hassan Nasrallah lors du jour pour Jérusalem, le chef du Hezbollah a prouvé une fois de plus qu'il demeure le meilleur porte-parole de la Syrie. Pour lui, les autorités israéliennes et le Mossad sont à l'origine des meurtres politiques au Liban. أن الإسرائيليين هم الذين يقتلون شخصيات وقيادات 14 آذار. يعني ليه ما بده يقتلوكم؟ يعني أنتم أصدقاء إسرائيل حتى ما يقتلوكم. أنتم إخوانهم حتى ما يقتلوكم. As for Nasrallah and the other guys, the Mossad is the key word for everything that is going on. Sometimes it's true, sometimes it's not true, but it's a official blame on every occurrence. Is it in Syria? Is it in Lebanon? Is it inside Hezbollah? Is it outside Hezbollah? And I wouldn't be very much, I wouldn't be impressed from the things. Si Assef Shaukat est le décisionnaire principal pour ce qui est des affaires militaires et d'espionnage en Syrie, le général Hassan Khalil demeure toutefois le chef officiel, et ce dans le but d'éviter le conflit. Tout ce qu'il reste à faire à Shaukat, c'est de maintenir le manque de stabilité dans la région, mais également la sensation que la guerre est imminente, une tâche pour laquelle il excelle. Pour preuve son soutien inconditionnel au Hezbollah lors de la Seconde Guerre du Liban, le refuge offert au bureau politique du Hamas à Damas et son plan secret en collaboration avec la Corée du Nord et qui vise à doter au final la Syrie de l'arme nucléaire, tout comme le voisin iranien entend le faire. L'amertume de l'homme est de notoriété publique et il manipule le clan Assad depuis des années. Bashar n'est qu'en réalité l'une de ses marionnettes. It's a house of cards. However, he built 4 walls around him. Those 4 walls are not allowing any wind to blow that house of cards, between Russia, Iran, Hamas, and Hezbollah. Bashar Assad is a weak personality, and he is led by leaders around him, and he is shaked out from one position to other position, and he is led. I mean, sometimes when you are looking on television, when he's coming into the parliament or he's addressing a public in Syria, he looks like a planned doll with his hands and with his weak expressions. I think that it's a appropriate time to negotiate with Syria, and I mean from the Israeli side. My advice for Israel is to wait it out. As I said, Israelis deserve better than to strike a deal with a dictator who will continue his culture of hate, who will continue telling Syrians to hate the Jews. L'opposition au régime syrien se trouve aux États-Unis, exil oblige, préparant avec l'aide de Washington une tentative de démocratisation de la Syrie. The influence of the Syrians personalities who are outside Syria today may be a very, very important factor in the successors of the Syrian regime in the near future, if at all. Secondly, there is an Islamic, quite strong opposition which is attached with the Hezbollah in Lebanon, and they are going to be another factor if Bashar will fade out. Au final, force est de se demander si la paix est possible entre Israël et la Syrie dans ce contexte, et alors que Damas se trouve aux mains d'un despote travaillant dans l'ombre. בשאר אסד לא רוצה לשבת איתי, הוא רוצה לשבת עם האמריקאים. האמריקאים לא רוצים לשבת איתו, אני מוכן לשבת איתו. אם הוא יהיה מוכן לשבת איתי, נדבר על שלום, לא על מלחמה. אני לא רוצה להילחם בסורים.